Hello and welcome FPL managers. Welcome to Ghono Football, and of course we are back. Karon Gameweek 23 shesh, and of course 24 is just around the corner, and we are back with our weekly content Footalochona the FPL Ghono show. And of course সেটা করার জন্য আমরা চারজন আবারও ব্যাক করেছি, and আমার সাথে জয়েন করেছে of course Ashfaq. Ashfaq, introduce yourself. Recurrent on the show. Glad to be here. Right, good to have you as well, Ashfaq. Parvez. Yeah, I'm Parvez. Right, casual FPL manager. Right, Pranay. Hello. So nothing to say. I'm doing very bad in FPL. So I'm the host manager among here. Right, you are a প্রণয় ভাই জন্য বলে রাখি উনি হচ্ছে গিয়ে লিভারপুলের পতনের কারণে উনি এতদিন পলাতক ছিল, তো উনি সাহস যোগাইছে আর কি ফেরত আসার আর কি। তো প্রণয় ভাইকে একটা মানে হাততালি ওয়েলকাম জানানো উচিত যে উনি শেষমেশ বুকটা দেখানোর সাহস পাইছে লিভারপুলের পতনের সাথে সাথে। একটা তালি ছোট ছোট তালি হয়ে যায়। রাইট, সমস্যা নাই। আমরা যখন মানে লিভারপুল যখন আর কি বাজে খেলতো তখন আমরা বলতাম যে হচ্ছে গিয়ে ক্লাস ইজ পার্মানেন্ট, ফর্ম ইজ টেম্পোরারি। ঠিক আছে, এখন মানে আবার ওইটা আর কি ব্যাক করতে হচ্ছে। সমস্যা নেই, আমি নিউজ পাইছি এরকম যে আপনার ডিপ্রেশন এমন অবস্থায় গেছে যে আপনি জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়াইছেন আর কি। কত সত্যি আমি জানি না, এটা সত্য কথা। মানে আমি নিউজ এরকম পাইছি। আচ্ছা যাই হোক, ডিপ্রেশন অনেক বেড়ে গেছে জেলায় জেলায় ঘুরে যার কারণে আসলে হ্যাঁ ওভারঅল টিম পারফরম্যান্স এবং আমার টিম পারফরম্যান্স দুইটার উপরেই বড় আর কি এফেক্ট পড়ছে। যাই হোক, রাইট প্রণয়, বাট তুই হলো বেসিক্যালি সেই ম্যানেজার যে হলো আলটিমেটলি ফার্স্ট সিজনে ফার্স্ট হাফে খুব ভালো খেলে, সেকেন্ড হাফে যা খারাপ করা শুরু করে। But anyway, let's not get into that and let's start our show. But before we start, FPL managers, if you're watching this, please do subscribe and like our content on YouTube. And of course, please press the bell notification button. কারণ আমরা রেগুলার কন্টেন্ট করছি, সো আমরা আবারও যেহেতু এখন প্রত্যেক গেমিংয়ের বেশ কয়েকটা ডিফারেন্স সময় থাকবে, সো অফকোর্স যথেষ্ট কন্টেন্ট আসবে আপনার। অ্যান্ড সামনে অনেক গেমিক আসছে যেগুলো ডাবল গেমিক আছে বা অনেক কিছু, সো সেই সব ধরনের আপডেটের জন্য definitely do subscribe to our channel and of course follow our Facebook page. So that's that. So guys, as usual, we'll start with regular content, but the game week is not regular. It's a slightly small double game week, এবং double game week যেটা দেখছি যে আমি already দেখছি Manchester City, Everton, Burnley and Fulham, they all have double fixtures. So that is there. So এই চারজনের ultimately double game week হচ্ছে, বাট তাছাড়াও সিঙ্গেল গেম উইকও আছে যেহেতু। সো সিঙ্গেল গেম উইকে যদি বলি যে ফিক্সচার্স কাদের কাদের ভালো, তাহলে আমি বলবো যে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, চেলসি এন্ড ওয়েস্ট হ্যাম এন্ড অফ কোর্স অ্যাস্টন ভিলা। বেসিক্যালি এদের চারজনের ফিক্সচার্স সিঙ্গেল গেম উইক যদিও তারা খেলছে, বাট তাদের ফিক্সচার্স ভালো। সো যেহেতু এটা ডাবল গেম উইক এবং অনেকেই এটাকে 24 ডাবল গেম উইক হিসেবে বলছে, তাদের ফোকাসটা বেসিক্যালি থাকবে হলো ডাবল গেম উইকের প্লেয়ার্সদের উপরে। আর সিঙ্গেল গেম উইকের প্লেয়ার নিয়ে আমরা আসলে বেশি আলোচনা করবো না। কারো যদি ইচ্ছা থাকে কোনো FPL ম্যানেজার্স, দেন ডেফিনেটলি প্লিজ গো ব্যাক টু আওয়ার গেম উইক 21, 22 and 23 ফুট আলোচনা, কারণ সেখানকার যেগুলো প্লেয়ার আমরা সাজেস্ট করেছিলাম সেগুলো এখনো রেলিভেন্ট আছে, নতুন কোনো অ্যাডিশন কিছু নেই। বাট আমাদের যেহেতু ফোকাস 24, সো আমরা শুধু গেম উইক 24 এর যেসব প্লেয়ার্স ডাবল গেম উইক খেলবে তাদের উপরেই শুধু আমাদের ডিসকাশনস। সো লেটস স্টার্ট উইথ ফিক্সচার্স। পারভেজ, টেক ইট অ্যাওয়ে। ইয়েস নাদিম, আমি যদি ফিকচারে আসি তাহলে একটা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট, যেটা নাদিম প্রথমেই বলে দিলি যে ডবল গেমিক শুরু হচ্ছে এবং সামনে অনেকগুলা ডবল গেমিক আছে এবং তারপরেও কিছু সিঙ্গেল ব্ল্যাঙ্ক এরকম অনেক গেমিক আসবে। আসলে এই মুহূর্তে আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট আসলে ম্যাচগুলোর গুরুত্ব বোঝা, এবং আমার মনে হয় FPL এর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জায়গা এইটা, এই সিজনে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট গেম উইক এইগুলা শুরু হতে যাচ্ছে। তো সবাইকে ট্রান্সফার গুলা খুব স্টে করে করার জন্য আমি রিকোয়েস্ট করবো। যাই হোক, আমি প্রথমেই যদি ডবল গেমিক ফিকচার যদি আসি, তাহলে আমার কাছে একটা টিমের ফিকচার খুবই জুসি মনে হচ্ছে, সেটা হলো বার্নলে ভার্সেস ক্রিস্টাল এবং বার্নলে ভার্সেস ফুলহ্যাম। এই ম্যাচটা আসলে ডিফেন্সিভ ওয়াইজ খুবই এই বার্নলের ম্যাচটা আসলে এই ফিকচার দুটো খুবই ইম্পর্টেন্ট, এবং আই থিঙ্ক এখানে বার্নলের ডিফেন্সিভ অ্যাসেটটা যথেষ্ট ভালো করবে, বিকজ ক্রিস্টালের অ্যাটাকিং এর যে মূল মেরুদণ্ড যেমন জাহা যেহেতু টিমে নাই, সেহেতু বার্নলের এখানে এই ম্যাচটাতে ডেফিনেটলি বার্নলের ডিফেন্সিভ অ্যাসেটটা যথেষ্ট ভালো করবে এবং ফুলহ্যামের সাথে হোম ম্যাচ খেলবে। একটা জিনিস আমি জাস্ট বলতে চাচ্ছিলাম ক্রিস্টাল প্যালেসের ব্যাপারে, যেহেতু ক্রিস্টাল প্যালেসকে নিয়ে আলোচনা করলি, জাহা নাই,
এখন পর্যন্ত যে কটা ম্যাচ খেলেনি সে কটা ম্যাচে কোনোদিন ক্রিস্টাল প্যালেস এখন পর্যন্ত গোল দিতে পারেনি এই সিজনে। জাস্ট রাইট। তো বার্নলের এখানেই বোঝা যাচ্ছে যে আসলে বার্নলে ক্রিস্টালের ম্যাচটা আসলে বার্নলের ডিফেন্সিভ অ্যাসেটদের জন্য কতটা ইম্পর্টেন্ট। তারপরে যদি আমি ফোকাস করি যে এই ডবল গেমিং আরেকটা টিমের কথা, সেটা হলো এভারটনের ভার্সেস ফুলহ্যাম এবং এভারটন ভার্সেস সিটি। এই ম্যাচটা সিটির সাথে এভারটনের হওয়ার পর এভারটন যেহেতু হোমে খেলবে, আমরা গতকালকেই আমরা দেখছি যে এভারটন আসলে এই মুহূর্তে যথেষ্ট দুর্দান্ত ফর্মে আছে। তারা টটেনহ্যামের সাথে লাস্ট ম্যাচটাতে, এফএ কাপের ম্যাচটাতে 5-4 গোলে সেরা জয়লাভ করছে এবং খুবই দুর্দান্ত একটা ম্যাচ হয়েছিল, যেটা আসলে যারা মিস করছে তারা আসলে ডেফিনেটলি একটা খুবই ইন্টারেস্টিং ম্যাচ মিস করছে। তো এখানে আমি এভারটনের অ্যাটাকিং অ্যাসেটদের কথা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলবো। যদিও কালভার্ট লুইং ইনজুর্ড, বাট যাদের আছে আসলে তারা একটু স্টে করে তারপরে চিন্তা ভাবনা করেন। বাট রিচার্লিসন তার ব্যাকআপ হিসেবে দুর্দান্ত খেলছে। তো এভারটনের এই ফিকচার দুইটাই আমি মনে করি যে খুবই ভালো করবে। এর পাশাপাশি যদি আমি ধরি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এবং ওয়েস্ট ব্রুম, এই ম্যাচটা ওয়েস্ট ব্রুমের সাথে অ্যাওয়ে খেলবে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এবং ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের অ্যাওয়ে ফর্ম আসলে এই সিজনে যথেষ্ট ভালো এবং আই থিংক এই ম্যাচটাতে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড অ্যাসেটরা যথেষ্ট ভালো করবে এবং যাদের আছে ডেফিনেটলি এখানে ডবল আপ, অনেকের যাদের সিঙ্গেল প্লেয়ার আছে যথেষ্ট ভালো করবে। আরেকটা ম্যাচের কথা বলবো হলো চেলসি ভার্সেস নিউক্যাসল। এই ম্যাচটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে চেলসি টুকেলের আন্ডারে আসলে চেলসি ডিফেন্সিভ ওয়াইজ যতটা শক্তিশালী হয়েছে, প্লাস ওদের অ্যাটাকিং ও কিন্তু তারা বেশি না পারলেও তাদের কিছুটা ধার দেখা গেছে। যেমন ওয়ার্নার কিন্তু ধীরে ধীরে তার রূপ চেনানো শুরু করছে, তার সাথে সাথে মাউন্ট। তো এই ম্যাচটার কথা আমি বিশেষভাবে বলবো, যদিও তাদের সিঙ্গেল গেম। সো নাদিম, এইটাই মোটামুটি আমার কাছে ফিকচার মনে হয়। ভাই চেলসির খেলা নিয়ে মানে স্কোয়াড নিয়ে আমার প্রশ্ন একটাই, ওদের ফার্স্ট চয়েস লেফট ব্যাকটা কে? রোটেশন। আসলে এই মুহূর্তে তো আসলে টিম ওরা এখনো পুরোপুরি টিমটা সেট করতে পারে নাই। বাট আমার কাছে একটা প্লেয়ারের কথা আমি বারবারই বলবো, সেটা হলো মেসন মাউন্ট। আমার কাছে মনে হয়েছে যে তাদের টিমের জন্য এখন পর্যন্ত স্টার্টিং এ থাকবে সব সময় অ্যাটাকিং ওয়াইজ। রাইট। আর লেফট ব্যাকে যদি কথা বলা হয়, আমি বলবো যে মেইন প্লেয়ার হলো রোটেশন। চিলওয়েল আর অ্যালোনজো হলো পরে আসে, আগে আসে রোটেশন। ঠিক আছে। আমার এক ভাই মানে অ্যালোনসো ক্যাপ্টেন দিছিল, এই জন্য তার প্রতি একটু সমবেদনা জানাচ্ছি আর কি। Right, exactly. Anyway, he came up 60 minutes for 1 point. Anyway, sorry, bhai. Anyway, Pranay, fixtures. তো অ্যাকচুয়ালি ম্যাক্সিমামটা হচ্ছে গিয়ে পারভেজ অলরেডি কভার করে ফেলছে। সো আমার মনে হয় যে সিঙ্গেল গেম উইকের মধ্যে অ্যাস্টন ভিলা ব্রাইটন আর ওয়েস্ট হ্যাম শেফিল্ড, এই দুইটা ম্যাচ হচ্ছে গিয়ে নোটেবল সিঙ্গেল গেম উইকের জন্য, এবং দুইটাই ওয়েস্ট হ্যামের জন্য এটা ভালো ফিকচার ডিফেন্সিভলি এবং অ্যাটাকিং ওয়াইজ, আর অ্যাস্টন ভিলার জন্য যথেষ্ট ভালো ফিকচার। যদিও ব্রাইটন ভালো খেলছে, আমার মনে হয় এটা 50-50 ম্যাচ হবে এবং মার্টিনেজ যাদের আছে তারা যথেষ্ট ভালো মানে আপার হ্যান্ডে থাকবে এবং গ্রিলিশও আর কি ভালো পারফর্ম করছে এবং এখানে আপার হ্যান্ড থাকবে আমার মনে হয়। Ashfaq, any other fixtures? Parvez bhaiyer ইয়াতে I agree with the 2 points. যে Wolves versus United is kind of a good fixture for United. There will definitely be goals. I don't see West Brom versus United. I definitely see goals. I don't see West Brom keeping a clean sheet in either way. Burnley duita fixture excellent. Very high chance of a clean sheet. Very good prospect for Burnley defenses, both owners. Double game week, I disagree on the team selection a bit. I have my reasons. Regarding the double game week, I tend to prefer City more than Everton. Everton Everton attacking prospects without DCL আসলে মানে ভালো ওই রকম prospects কে I'm a bit confused on that part, কারণ I think Richarlison owners has been very frustrated overall in the season যে মানে to মানে see him consistently perform on some level, but I think he has 1 goal in this whole season, বা একটা বা দুটার বেশি থাকার কথা না, at least open play থেকে একটার বেশি থাকার কথা না। তো সেক্ষেত্রে I think City is the better choice regarding preferring double game week assets rather than Everton. Fair point.
But I would also not suggest like আমি যে কারণে মনে হচ্ছে like আমি definitely বলবো না যে সিটি I mean don't look at City, don't look at Burnley, আমি এটা বলবো না। আমি এভারটন নিয়ে যে পয়েন্টটা বললাম সেটা হলো যে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি এভারটনের 3টা প্লেয়ার নিয়ে কিন্তু অলরেডি রেখে দিয়েছিলাম প্রায় সিজনের শুরুতে, এবং তখনকার এভারটনে কিন্তু সবাই ডিসিএল হলো বেসিক্যালি জাতীয় প্লেয়ার হয়ে গেছিল। বাট যেটা আমি বলতে আছি যে তখনকার এভারটনের ফর্ম আর বর্তমানের এভারটনের ফর্মের মধ্যে কিন্তু স্টিল there is a lot of difference. So anyway, let's not go. Without James or without DCL, I don't know how good are they defensively. And against City, I don't see them, getting a clean sheet. So I don't know Dini's prospects on front either. So I prefer City on that prospect. No, definitely. There is no comparison between City and Everton. There is no comparison whatsoever. I'm just saying that if you compare the Everton in the first half, and if you compare the Everton যখন DCL was off form, and if you compare the Everton now, এই তিনটা স্টেজে যদি আমি বলি, this is the best Everton that you are getting to see now. That's all I'm saying. Okay. Anyway, let's go into the fixtures, and of course, as I said, I mean, sorry, not fixtures, players. So as I said, আমাদের focus হলো double game week players এর উপরে, so we are not covering any single game week players. So I'll just do the quick goalkeepers one. Goalkeeper এখানে season so far stats দেওয়া আছে। Ederson is a good choice. Ultimately, there is a discussion. Ederson এখন penalty নিতে পারে। এটা কি Pep has been teasing that since last season. It never came to fruition. So okay. Ultimately, আমি বলবো না যে এটা হবে না। এটা that is true. But তাই যদি হয়, ultimately Gundogan is now missed. যদি হয় তাহলে Ederson is my keeper for the rest of the season. মানে যদি exactly. No doubt about it. So there you go. That was exactly my argument. আর আমার কথা হচ্ছে যে আমার একটা রিজন হলো যে maybe he might just do it. একটা কারণ হলো যে everybody has missed. Gundogan has missed, Sterling has missed, Kevin De Bruyne has missed, Mahrez has missed, Bernardo Silva has missed. আর কেউ নাই তো বাকি আসলে পেনাল্টি নেওয়ার মতো। Only this guy is left. So আর কে নিবে? Anyway, okay, Aguero back করলে Aguero নিবে। Best penalty takers এর 100% রেকর্ড নাই। But Aguero miss করে না তা না। Aguero miss করে, যথেষ্ট মিস করে। I know. So that's what I'm saying. So why go and not try something new rather than try that same old thing when you know that these guys are bound to fail again? I mean, I'm just trying to think a little bit. I'm not Pep Guardiola, but I'm trying to think because he said it. So I'm that thinking টাকে একটু ধরার চেষ্টা করছিলাম, but anyway, that's but if I was Pep, with Aguero coming back from his injury, easing back, and I would let Aguero take them to get back his confidence or something like that. If I was the manager. Right. I think he will also do that. Right. Okay. Bring Aguero for goals. I think the main topic. I think the most important goalkeeper for this double game week is definitely Pope. যতটুকু injury concern ছিল, I don't think so there is any injury concerns anymore. 85 saves. Still আমার মনে হয় second অথবা third position আছে, just slightly behind Martinez, and I think he'll get there কারণ তাদের fixture এখনো ভালো। I don't want to elaborate too much on the stats because he's just good. Another option যেটা আমি বলবো যে Areola is good in a sense that he's making a lot of saves, and of course Fulham is looking slightly defensively better than before, at least যেটা বললাম যে কেউ আসে আর কি কলিং বেল বাজানোর মতো অবস্থা না আর কি। Fulham is not that kind of a team, ঠিক আছে? So there you go. These are the three best keepers for the double game week if we have to really consider. I don't see any other goalkeepers particularly. Olsen অথবা I wouldn't also say Pickford. Pickford is, I don't know, he's injured, and Olsen আবার খেলবে কি না খেলবে, I don't know. So these are the three best goalkeepers, but Pep is definitely the best option. But anyway, let's go to the defenders. So take it away. Pranay. Okay. So actually যেহেতু ডাবল গেম উইক, আমার মনে হয় যে ফার্স্ট লাইনের মতো আর কি সবচেয়ে বেস্ট হচ্ছে কি পজিশন আছে ম্যানচেস্টার সিটি। স্ট্যাট ওয়াইজ বলা হোক বা পিকচার ওয়াইজ বলা হোক, সবকিছু থেকেই আসলে সিটি ডিফেন্ডারই সবচেয়ে বেস্ট পজিশনে আছে, এবং ক্যান্সেলো এবং স্টোনস হচ্ছে গিয়ে
সবচেয়ে টপ চয়েস থাকবে। ডিয়াজের একটু ইনজুরি জাস্ট হচ্ছে গিয়ে আনহেলদি সিচুয়েশন আছে, যার কারণে একটা ম্যাচ মিস করেছে। সো আমার মনে হয় যে নেক্সট ম্যাচে যদি একটা ম্যাচ অন্তত মিস করতে পারে, হয়তো রাশ ব্যাক না করে, আমরা জানি না যে আসলে সিচুয়েশন কি, কোভিড-19 কিনা বা জাস্ট নরমাল ফ্লু কিনা, বাট একটা ম্যাচের জন্য দেখা যেতে পারে আনসার্টেনিটি থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় স্টোনস অথবা ক্যান্সেলো, এই দুইটাই হচ্ছে কি সবচেয়ে বেস্ট পিক। আর সেকেন্ডলি আমার মনে হয় যে বার্নলি হচ্ছে গিয়ে ফিকচার ওয়াইজ সবচেয়ে বেস্ট পজিশনে আছে। পোপের সাথে একটা ডিফেন্সিভ অ্যাসেট অ্যাড করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে আপাতত বেন মি হচ্ছে গিয়ে সবচেয়ে বেস্ট অপশন। তারকস্কিকে আসলে আমি প্রেফার করতাম যদি অন্য কোনো সিজন হতো। এই সিজন না হয় অন্য কোনো সিজন হলে তারকস্কি ওয়াজ দা প্রাইম চয়েস, বাট এই সিজনে আমার মনে হয় যে মি সবচেয়ে বেটার চয়েস হবে এই গেম উইকের জন্য। আর আদার দেন দিস আমার মনে হয় ফুলহ্যামের আদাবায়ো হচ্ছে গিয়ে যখন থেকে খেলা শুরু করলো তখন থেকে ওর পারফরমেন্স যথেষ্ট ভালো ছিল। ফার্স্ট 3 গেম উইকে খুবই বেটার পারফর্ম করেছিল, বাট এরপরে আস্তে আস্তে আসলে পয়েন্টস দেওয়া বন্ধ করে দিল। সো আমার মনে হয় যে ফুলহ্যামের উপরে গ্যাম্বল করাটা খুব একটা ভালো হবে না। রাদার দ্যান সিটি এবং বার্নলির যেহেতু ভালো ফিকচার আছে এবং ডাবল গেম উইক, সো ডিফেন্সিভ লাইন মতো দিয়ে ফিল আপ করে ফেলা উচিত আমার কাছে মনে হয়। আর বার্নলির যেহেতু কোনো অ্যাটাকিং অ্যাসেট এরকম ভালো খেলছে না, সো ডাবল আপ করাটা আসলে ইজি হবে। কেউ যদি সিটির মিডফিল্ডার অথবা অন্য জায়গায় ইনভেস্ট করতে চায়, সেক্ষেত্রে বার্নলির ডিফেন্সে যাওয়াটা বেটার। আর এভারটনের ক্ষেত্রে যেটা বলবো, এভারটনের ডিফেন্সিভ অ্যাসেটরা আসলে পারফর্ম খুব একটা ভালো করছে না। আর একটা ম্যাচ একটু ডিফিকাল্ট, সিটির ম্যাচটা ডেফিনেটলি ডিফিকাল্ট ডিফেন্সের জন্য। সো আই উড নট সাজেস্ট এনি এভারটন প্লেয়ার্স, ডিফেন্সিভ প্লেয়ার্স ফর দিস গেম উইক। Right. So that's that. So I think most of us আমরা যেটা করবো আসলে basically যাদের already আছে অনেকের টিমে, I have a point. I think provided Taylor isn't fit, Peters is a very good choice for his price point and his attacking stats. So keep an eye on Taylor's fitness. মানে Sondice গত 2 week বলতেছে যে he's touch and go, he's might come back at any time. So people who were not investing in Peters because Taylor might come in. I did not invest in Peters. I wanted to, but I was afraid to. Provided Taylor is again not fit and you want to bring in a Burnley defender, I believe Peters is a better choice over me because of his attacking prowess. Sondice is playing likey with FPL managers when it comes to Taylors. Right. Right. He is actually. He's playing likey. He is. He said it in his conference, and now he's really doing it with us FPL managers. But anyway, it's the same. Right. Okay. So anyway, most of us will have a double city defense, and of course, third defense. Basically, I think I will definitely go for someone from Burnley, and I think we'll go for that. Oneke abar Burnley double up korte pare, Pope with me or somebody. But anyway, let's go into the next topic. And what is wrong with my slides? Okay, there you go. Right, midfielders, Ashfaq. So obviously, favorable fixtures on attacking point of view would be the City assets. City assets হচ্ছে গিয়ে top picks would be Sterling and Gundogan. So City assets' main problems obviously is the rotation risk. Yeah, you never know what Pep is thinking, who might be benched and what team, etc. But with Aguero not back to full fitness, Kevin De Bruyne missing, I think Pep will, Sterling and Gundogan fairly safe. I'm saying this because Tara midweek FA Cup match Tara before the 60-minute mark they were substituted. So because they had some amount of rest, some adequate rest, I believe both of them will start. I genuinely believe both of them will start, especially Gundogan. With Gundogan's form currently, and his goals, I pretty much think he's undroppable. এই মুহূর্তে I think Pep will do his best not to burn him out or let him play too much matches or make space for him to get many games out of him as much as possible. So Gundogan I think is a safe pick, mainly কারণ হচ্ছে FA Cup সে খুব কম খেলছে. Sterling is next. Sterling I think will start both matches. আমার সেটা নিয়ে খুব একটা কোনো doubt নাই, but
then again, Pep is Pep with Aguero coming back, might be a small doubt. So if you're bent on captaining someone from City, I think Gundogan is the best choice. এখানে ফোর্ডেন আর ডি ব্রুইনের কথা বলা আছে, তো ডি ব্রুইনের ব্যাপারে বলে রাখি, মানে ডি ব্রুইনের নতুন করে কিছু বলা নেই, তো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইউ কিপ অ্যান আই অন পেপস press conferences to see how much he has a chance of coming back, because we all know that De Bruyne has started training individually. So he has started training, so there might be some good progress with that. So if he is started within this before the press conference or within this 2 days, he has started training with the main team, there's a good chance there's a slight chance he might make the main team in both the game weeks or either of the game weeks. So keep an eye on De Bruyne. If De Bruyne is fit, he's an excellent choice. Next, moving on to Everton, Everton assets. So J. Rodriguez or Doucouré. Doucouré has been a bit of a surprising element last week with his attacking returns, etc. But আমি ডোকোরে কখনো লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট বা এরকম মনে করি না, because he is ultimately a defensive midfielder who sometimes plays as a box to box midfielder. So if you're going for a differential, maybe, but this week I don't know, maybe he might be a differential shout, but I don't really consider him for a long term asset. James Rodriguez, if he can keep his fitness, he can be an excellent asset to bring in. So if you are like Pravesh bhai jeta bollen arki regarding Everton's assets, the best they have been, Nadim bhai jeta bollen, the best they have been playing. So all their attacking intent, all their attacking stats, James is at the center of it. So any attacking move will go through James. So obviously he will have a role in any assist or goal that Everton has. Finally, ফুলহ্যাম নিয়ে একটু বলার আর কি। তো ফুলহ্যামের এখানে যে অ্যাসেটস গুলো বলা আছে রিগার্ডিং লুকম্যান আমাদের হোস্টের একটা পার্সোনাল ফেভারিট, নিজের বাচ্চার মতো দেখে। তো লুকম্যান বাচ্চাদের ছিল তো ভাই, বড় হলে বের করে দিতে হয়। যাই হোক, দিছেন বা ছিল, এবং দেওয়ার সময় কিছু পয়েন্টসও দিছে। তো লুকম্যান again for his price point is a good shout. I particularly like the Cavallero price point because he plays as a center forward. Our Cavallero is on penalties. So again, if you have the budget or you are playing a free hit something, you can bring Cavallero in. So that's it from me. Anyone has any other midfielders to discuss? Can discuss as well. Right, Pranay, Parvez, any midfielders? I don't think anyone left for the double game week. Oh, I did not discuss Foden because I genuinely believe Foden will not start both matches. Even of his form, I don't think Foden will start both matches. So I think there's a bit of a risk there. He will get one match. Good shout. He'll get just one match. Good shout. No, but অনেকেই দেখছি যে Foden নিয়ে কথা বলছে, so we put it there just for some people to consider. This is a personal opinion. I, for the love of God, do not understand. I do not understand why Foden does not start more matches. I mean, such a gifted player. In any other team, he would start every other match. But যেখানে ভাই মানে মাহারেজের মতো প্লেয়ারও গেম পায় না, বেঞ্চে বসে আছে, 2 মিনিট 3 মিনিট করে পায়, মানে আসলে কিছু। Right. Let's not get into. They got so many players. Let's not get into Pep roulette, কারণ এটা হলো ভুলভুলাইয়া, যেখানে আলটিমেটলি আমরা 5 ঘন্টা কথা বলতে পারি, but we will never come to a conclusion and we will never get it right. That's the worst part. So let's not go into that. Forwards, Parvez. Yeah, Nadim. ফরওয়ার্ডের দিকে আসলে যদি আমরা চোখ দেই, তাহলে আসলে ফরওয়ার্ডের দিকে আসলে এই মুহূর্তে চোখ যাবে না, কারণ এই মুহূর্তে ডিফেন্স এবং মিডফিল্ডারের উপর যতটা এফপিএল ম্যানেজাররা ফোকাস করতেছে, আসলে ফরওয়ার্ডের সেরকম বলার মতন কিছু নেই। তারপরেও যদি ডবল গেমিংকে কারো, যেমন আশফাকের একটা কথাতে আমার ভালো লাগছে যে যদি কারো ফ্রি হিট থাকে অথবা এক্সট্রাঅর্ডিনারি কোনো ডিফারেন্সিয়াল খেলতে যায়, তাহলে আমি এখানে জিজাজের কথা বলবো। বাট আমি পার্সোনালি জিজাজের পক্ষপাতী না, কারণ যেখানে সিটির অনেকের ডিফেন্স আছে এবং অন্যান্য অ্যাসেট আছে, তো জিজাস এখানে আছে একজন ফরওয়ার্ড। আর কালভার্ট লুইং এবং রিচার্লিসন, কালভার্ট লুইং এর যে জিনিসটা আছে যে একটু ইনজুরি প্রম্পট আছে,
আই থিংক কালভার্ট লুইন এই ম্যাচটা মিস করবে। আই থিংক, আমি নট শিওর, বাট প্রেস কনফারেন্স এটা আমরা ক্লিয়ার জানতে পারবো। দুইটাই নাকি এখানে একটা? অবশ্য না, রাইট, বিকজ এখনো এটা যেহেতু আমরা প্রেস গেম আগেও কনফারেন্স হয় নাই, বলতেছিলাম, বিকজ কালভার্ট লুইনের রিকভারি টাইম খুব স্মল, রাইট? বিকজ এভারটনের গেমটা হচ্ছে কি ইজ অন স্যাটারডে, আর he has Right. injured the same hamstring that he had injured before. So Exactly. if I was the Right. manager, I would be, I would use caution to bring him, to rush him back. So I would Right. ease him as much as possible, not to aggravate a longer term injury. Right. সো এই জায়গাটাতে আসলে এই কালভার্ট লুইন যেহেতু অনেকে টিমে আছে, বাট আমি বলবো না যে যাদের টিমে আছে তারা এখনই বের করে দেয়, প্রেস কনফারেন্সের পরে তারপরে ডিসাইড করেন। এবং রিচার্লিসন এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পিক হইতে পারে। রিচার্লিসন কিন্তু যথেষ্ট ডিফারেন্সিয়াল প্লেয়ার, এবং লাস্ট আমি বলছি যে টটেনহ্যামের সাথে তার খেলাটা কিন্তু রিয়েলি আই ক্যাচিং ছিল রিচার্লিসনের। সে একটা গোল এবং একটা অ্যাসিস্ট করছে এবং দুর্দান্ত পারফরমেন্স করছে। আই থিংক রিচার্লিসন কালভার্ট লুইন এর একটা অল্টারনেটিভ হইতে পারে। তো এটা যাদের টিমে নাই তারা প্রেস কনফারেন্সের পরে ডিসাইড করেন। আর বার্নের অ্যাটাকিং অ্যাসেট, আসলে বার্নের অ্যাটাকিং তেমন অ্যাসেট নাই। বার্নস, উডের একটা ইনজুরি প্রম্পট আছে, ভিডরা, এদের আসলে আমি এই মুহূর্তে যদি আমার টিমে থাকতো তাহলে সেটা চিন্তা করতাম, বাট যেহেতু আমি নতুন করে টিমে নেওয়ার মতন আসলে বার্নের কোনো অ্যাসেট, অ্যাটাকিং অ্যাসেট নাই। তারপরে যদি আসি ফুলহ্যামেরও সেম জিনিসটা, বাট ফুলহ্যামের একটা ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা হলো, ফুলহ্যাম কিন্তু যথেষ্ট শুধু তো ডিফেন্সিভলি তারা ভালো করতেছে এটা না, ডিকোড ওভার রেটের কথা এখানে বলা যেতে পারে। ডিকোড ওভার রেট কিন্তু ফুলহ্যামের একটা ইম্পর্টেন্ট প্লেয়ার এবং তার প্রাইস পয়েন্টও কিন্তু 5.3। এখানে যদি কারো টিমে থেকে থাকে তাহলে তাকে ডেফিনেটলি কনসিডার করেন, যেহেতু ডবল গেম উইক আছে, তারপরে চিন্তা করেন যে তাকে কি করবেন। বাট যদি কারো না থেকে থাকে তাহলে আগ বাড়ায় আসলে এই মানে না যাওয়া আর কি। বাট যদি কারো থেকে থাকে স্টে করেন আর কি। ডিকোড ওভার রেট কিন্তু যথেষ্ট অ্যাটাকিং এবং ও অনেক উপরেই খেলছে। তো মোটামুটি এই আমার কাছে মনে হয়েছে ফরওয়ার্ড যে ডবল গেমিংকে, এই ডবল গেমের জন্য। ওকে, রাইট। তো উইল গো টু আ ডিফারেন্ট সেকশন, কারণ যেহেতু সিঙ্গেল গেমিংও আছে, আবার অনেকে হয়তো বলতে পারে যে ভাই ডাবল গেমিং নিয়ে কথা বলছেন, 4টা ম্যাচের উপরে আপনাদের যত ফোকাস, বাকি প্লেয়ার গুলা কোথায় পাবো? আর বাকি প্লেয়ার গুলা যদি নেই, সবারই তো টিমে আছে, যে কালভার্ট লুইন, সবারই টিমে আছে সন, সবারই টিমে আছে কেন, সবারই টিমে তো সবাই আছে ভাই, আমি র্যাঙ্ক ক্লাইম করবো কিভাবে? ওয়েল, হিয়ার ইউ আর, এইভাবেই হলো আলটিমেটলি র্যাঙ্কিং ক্লাইম করতে হয়, দ্যাট ইজ থ্রু ডিফারেন্সিয়াল প্লেয়ার্স। আবার টিম যেখানে সম্পূর্ণ ডিফারেন্সিয়াল টিম থাকবে আমার মতো, and you will climb. That's as simple as that. But anyway, আমি তো এখানে আপনার ড্রিম টিম দেখতে পাচ্ছি, মানে exactly this is my dream team. I wish I could make a team out of this, but alas, right? Pranay. তো ওকে, সো ডিফারেন্সিয়াল প্লেয়াররা আসলে প্রতি ম্যাচে গোল দেয় না, এটা হচ্ছে কি একটা সবচেয়ে বড় সমস্যা। মানে ডিফারেন্সিয়াল প্লেয়ার গুলি থাকেই এরকম যে ওরা আসলে মাঝে মাঝে পারফর্ম করবে, আর ওই রাইট টাইমে পিক করাটাই হচ্ছে কি সবচেয়ে বেস্ট বিষয় থাকবে। যেমন গুন্দুগান একসময় হচ্ছে কি ডিফারেন্সিয়াল প্লেয়ার ছিল, এখন হচ্ছে কি সবার টিমে আছে। তো ওরকম যদি প্লেয়ার বলি, মেসলিয়ার একটা প্লেয়ার যে হচ্ছে গিয়ে এখনো ডিফারেন্সিয়াল আছে এবং খুবই ভালো পারফর্ম করছে। এবং ডোন্ট ফরগেট দ্যাট যে নেক্সট গেম উইকে কিন্তু মেসলিয়ারের হচ্ছে গিয়ে ডাবল গেম উইক। সো আমার ছিল মেসলিয়ার, কেন বাদ দিলা? এটা ঠিক হয় নাই। আচ্ছা, যাই হোক, যারা পোপকে এই গেম উইকে কনসিডার করতেছেন, নেক্সট গেম উইকে ভালোবাসা দিয়ে এগিয়ে নিছি। আমার মনে হয় যে মেসলিয়ার নেক্সট গেম উইকের জন্য বেটার অপশন হবে। সো আগে থেকে যারা ফরওয়ার্ড প্ল্যানিং করে রাখতে পারবে বা যার টিমে আছে, সে তো আসলে খুবই লাকি, নেক্সট গেম উইকে জাস্ট সাব করে দিবে পোপকে, তাহলেই হয়ে যাবে। আর দেন লরিসও টটেনহ্যামের অবশ্য শুরুর দিকে যেরকম আশা করছিলাম যে ধরনের ডিফেন্সিভ পারফরমেন্স তারা দেখাচ্ছে, ভালো খেলতেছে, বাট আস্তে আস্তে আসলে ডিফেন্সিভ পারফরমেন্স খুব একটা ভালো নাই, যার কারণে আসলে আমার মনে হয় যে লরিসকে না নেওয়াটা বেটার হবে। এবং প্রাইসের দিক থেকেও ও একটু হাই, যার কারণে আমি পার্সোনালি মনে করি না যে হি উইল বি এ গুড পিক ফর গোলকিপার পজিশন। সাউথহ্যাম্পটনের থেকে ইংস সবসময় যদি ফিট থাকে, ইংস হচ্ছে গিয়ে আসলে খুবই ভালো একটা পিক। অ্যাডামস এবং ইংস এর মধ্যে যে ধরনের আমরা আসলে শুরুর দিকে কম্পেয়ার করতেছিলাম যে
প্রবলেম হবে, অ্যাডামস হয়তো ইংস থেকে ছাড়া যাবে, বাট সেরকম কোনো কনসার্ন ওরকম ভাবে দেখা যায়নি। ইংস যে ম্যাচগুলিতে ফিচার করতেছে ও ভালো পারফর্ম করতেছে। গোল হোক I have বা seen the match last match. I've seen the last match. I think he was very unlucky not to score. He had one effort against the bar and another effort cleared of the goal line. He could have had 2 goals easily. So Ings is a very good option if people should not be disheartened by his lack of goals. Right. ইভেন ইংসের ক্ষেত্রে সাউথহ্যাম্পটনের ক্ষেত্রেও সেম ধরনের কনসার্ন। নেক্সট গেম উইকটা ওদের ডাবল গেম উইক, সো ইংস কুড বি এ গুড পিক। আর লিডসের আসলে প্লেয়াররাই বেশিরভাগ এখানে ফিচার করছে দেখছি। রাফিনার কথা বলা যায়, স্ট্রিকের কথা বলা যায়, দুজনই খুবই ভালো পারফর্ম করছে। রাফিনা খুবই আই ক্যাচিং পারফরমেন্স, যদিও এরকম ভাবে পয়েন্টস রিটার্ন দিতে পারছে না, কারণ ব্যামফোর্ডই সবার আসলে কি বলবো কনসার্ন ধরে রাখছে। ব্যামফোর্ড সবার টিমে আছে, বাট রাফিনার পারফরমেন্স ওয়াইজ যদি বলি, রাফিনার পারফরমেন্স খুবই ভালো করছে, বাট পয়েন্টস রিটার্ন হয়তো অত আসছে না ওর কাছ থেকে। আর টপ লিস্টে আছে লিভারপুলের অ্যাসেটরা আসলে খুব বেশি ভালো পারফর্ম করতে পারছে না, একমাত্র সালা। টিম ওয়াইজ যদি খারাপ পারফর্ম করে তারপরেও সালার কাছ থেকে পয়েন্ট আসতেছে, বাট এর বাইরে আসলে কোনো প্লেয়ারই খুব একটা ভালো পয়েন্টস রিটার্ন দিতে পারছে না। সো অনেক পয়েন্টস রিটার্ন দিয়েছে, বাট লাস্ট 4 গেম উইকে আসলে খুব একটা ভালো পারফর্ম করতে পারছে না। সো আমি জানি না যে লিভারপুলের অ্যাসেটকে আসলে এই গেম উইকের জন্য কনসিডার করাটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত হবে। বাট তারপরও এমন ধরনের প্লেয়ার যে কোনো সময় আসলে ভালো পারফর্ম করতে পারে এবং যে কোনো সময় ডাবল ফিগার পয়েন্টস দিতে পারে। But you have to make the right decision, right time, right match. That's the main thing. আর এর বাইরে যদি বলি, চেলসির মেসন মাউন্টের পারফরমেন্স শুরুর দিকেও যতটুকু ভালো ছিল, আবার কোচ চেঞ্জ হওয়ার কারণে আসলে পারফরমেন্স কিছুটা ব্যাক করেছে, এবং চেলসির ওভারঅল পারফরমেন্স ডিফেন্সিভ ওয়াইজ এবং অ্যাটাকিং ওয়াইজ বেটার পারফর্ম করছে। তো আমার মনে হয় যে এইটা খুব একটা ভালো টাইম হবে চেলসির অ্যাসেটকে পিক করার। ওয়ার্নার লাস্ট 3 ম্যাচ যথেষ্ট ভালো পয়েন্টস রিটার্ন করেছে, মাউন্ট ভালো খেলছে, অ্যাসপেলিকুয়েটা ভালো খেলছে। সো this is the high time for Chelsea assets to get into your team. আর এছাড়া আমার মনে হয় যে একমাত্র ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের লুক শ এর কথা বলা যায়, যে আসলে এখানে ফিচার করছে, কারণ ম্যানচেস্টারের অলরেডি ওয়ান বিসাকা ম্যাক্সিমাম প্লেয়ারের ম্যাক্সিমাম ম্যানেজারের টিমে আছে, দেন ফার্নান্দেস তো সবার টিমে আছে, আর এর বাইরে আছে হচ্ছে গিয়ে র্যাশফোর্ড অথবা আমার মনে হয় যে র্যাশফোর্ড হচ্ছে গিয়ে লাস্ট 3 নাম্বার প্লেয়ার, যে হচ্ছে গিয়ে মোটামুটি ফ্যামিলিয়ার অন্যান্য ম্যানেজার ম্যাক্সিমাম ম্যানেজারদের। লুক শ ওভাবে ফিচার করতে পারছে না, কেননা সবাই ওয়ান বিসাকার উপরে বেশি ফোকাস করছে। সো শও একটা আসলে বেস্ট পিক, কেননা ওর পারফরমেন্স ওয়াইজ ও অনেক ভালো খেলছে। সো যে কোনো সময় দেখা যাবে যে ও ভালো পয়েন্ট রিটার্ন দিচ্ছে, এবং ম্যানচেস্টারের ইও খুবই ভালো, নরমালি পারফরমেন্স খুবই ভালো in terms of defensive এবং defensive return. So either way, it's your choice to bring differential players and how many differential players you could afford in your team. Right. Okay. So let's. I have one pick that that's not mentioned here. People might mock me for it. I like Lingard. Okay. Lingard. Of course, এক ম্যাচের জন্য আসলে লিঙ্গার্ড ভালো ছিল। লাস্ট ম্যাচে ভালো খেলছে। I think he was a bit unlucky, but he covered the most ground in the match, probably only next to Soucek. So Ashfaq, we can talk about Lingard for a long time, I can tell you that, but you have to cover the captain's week, so please take it away. Right. So captaincy pick, আমি safe captaincy options pick করতেছি আর কি, particularly the City assets because of City's form এবং City being City and City having one of the best attacks and currently the best defense in the Premier League. They're already the title favorites now. So Sterling, obviously, because Sterling's high goal threat playing forward. Sterling obviously is obviously the concern is that he might be a bit of a rotation risk, but আমি যেটা বললাম একটু আগে যে FA Cup about Gundogan and Sterling 50 minutes around the 50-minute mark was substituted, so I believe Sterling will start both matches, and because he plays so upfront, Sterling is a very good captaincy pick. Gundogan is one
player I think Pep cannot afford to drop right now. With his goal scoring exploits, he plays so much forward, he's scoring goals. He could have easily have had a hat-trick against Liverpool. I think he was unlucky not to. I benched Gundogan. I will probably never do it again. So well done. Gundogan, I think if you are not captaining forward or something, I think Gundogan is the best bet to move for a captaincy. Fernandes, he has a single game week, but Fernandes has by far one of the best away records in FPL right now, especially this season and overall, of course. And against West Brom, I don't see anyhow that West Brom keeping a clean sheet. And Fernandes with his form and United, being on form, I think Fernandes with his away record is a very good captaincy shout, and he might outscore any other player who has a double game week. So moving on to statistics, the season so far, আমরা আপনারা দেখবেন যে Sterling এখানে slowly but steadily he has good attacking returns, overall attacking returns তার হচ্ছে গিয়ে 14টা। So home or away সে মোটামুটি consistently goal বা assist দিয়ে home দিয়ে আসতেছে, away তে সে obviously বেশি। So Sterling again, because he plays so much up front, he's a very good threat. Gundogan, I still believe he's the top city asset to have in the attacking sense. I think he's still the preferred penalty taker. So, and currently with his form and exploits, I think he's undroppable. So Gundogan, আপনি আবার দেখতেছেন যে এখানে already he has 10 attacking returns, excellent XGs and excellent XIs. So Gundogan is probably one of the best captaincy picks. Bruno Fernandes, again, আপনি away recordটা এখানে দেখেন regarding his assists and goals, etc. Although goals is slightly more, assists it's 7-4. So overall, 24 attacking returns already this season. So captaining Fernandes can't really go wrong. So that's about it from my captaincy part. There might be some differential captaincy anyone wants to discuss, can discuss them as well. No, I don't think so. We really have the time so I will not go into any differential captains. I just have one stat to share it with everybody, and I think I think Chancellor might be a good differential choice because I think he might play both matches. So that's a differential choice for me. But right. It's very difficult to predict Pep. But I have one very interesting stats with captains. So please listen to this. Top 10,000 managers এর মধ্যে যারা 30% ও তার অধিক কোন প্লেয়ারকে যদি ক্যাপ্টেন্সি নিয়ে থেকে থাকে সেটা গেম উইক 9 থেকে, তাদের ফলাফলটা আসলে কি হয়েছে। সো আমি সেটাই বলি। সো টপ 10,000 more than 30% সিলেক্টেড ক্যাপ্টেন্সি। সো টপ 10,000 এ গেম উইক 12 এ যেটা দেখা গেছে, সালা was 43%, he scored 8. Game week 13 KDB, he was 32%, 4. Game week 15 Salah 83%, 2. Game week 16 Salah 54%, 3. Game week 18 KDB 41%, 6 points. Game week 19 KDB 48%, 8 points. Salah 36%, 4 points. And of course Bruno was 88 in game week 20, 2 points. Game week 22 Salah 81, 2 points. Game week 23 Bruno 45%, 7 points. And that's all I have to say about that statistics. Figure out what you want to figure. But until then, take care, FPL managers. Thank you. Bye-bye.